Ah. The warmth of the hot water hits me to the bone. It stings, but my heart's already cold. It's my own ego. I will revive 8620 from its frame damage. I don't know if that really will be the best choice for Ohitoyo. If 8620 makes a comeback, I think Hachiroku will be happy. However, it reopened old wounds. The revival of 8620 is like rubbing salt into a wound for Hachiroku. Na, Hachiroku. I don't have the strength to choose my words carefully, so I just say the first thing that comes to mind. 8620を仮にこのまま廃車にしたら、お前はそれからどうするつもりだ? I hear a tiny dripping sound, a long silence. どうとおっしゃられても。She finally says something, albeit slowly. 8620が廃車になるなら、私も一緒に。バカな。そのようなことは僕が許さん。The dripping sound is louder than before. I don't know what it means, but I refuse to look in its direction. そうすれば、お前は自由になるのだ。自由になったら、何をしたいか、聞かせてほしい。Right after I ask that, I get nervous, wondering if I posed the wrong question. I was told that my hopes for her could make Hachiroku unstable. そのように、もしなりましたら。But Hachiroku's voice doesn't even have a hint of reprimand. The voice is filled with fatigue, much like mine. 相鉄様はきっと、お人よを去られますよね。If that were to happen, I'd give up on repairing 8620, and if that caused the factory operation movement to peter out... さて、どうなるかな。岐阜の命に従って、よそにやられるかもしれんし、ここに残されるかもしれん。そうして何をなさるのですか？以前と変わらぬ仕事だろうな。酒問屋の仕事全般。仕入れや営業やなんやかやだ。それは。A dripping sound. Now I can easily imagine it. It's the sound of Hachiroku scooping up the bathwater and washing her face with it. 私にお手伝いできる仕事でしょうか？無論だ。My heart warms to the nonchalant conversation. My words become softer and smoother. お前が共にいてくれるなら、何をしてても心強いさ。でしたら、私は。The water sounds come closer. Hachiroku comes closer to me. For some reason, I feel embarrassed and turn my back to her. It's her back. Hachiroku's tiny back. It's leaning against mine. With our backs together, we stay in the bath. そうすることを、もしも許していただけるなら、私は、相鉄様のお役に立ちたく願います。それは。That makes me happy. It simply does. And that happiness feels so bright. That feels so bright in me that I become afraid. I have to ask. 僕に対する贖罪だの。
罪悪感だののゆえなら。いいえ、相鉄様。いいえ、全く。A terribly surprised voice. Hachiroku's back tenses up. そのようなことは、まるで思っておりませんでした。ただ、私は。The back fills with even more tension and grows hotter. When that heat transfers to me, I also grow anxious. 私は、ただ、相鉄様と、相鉄様のおそばにいれば。The words stop there. I want to turn around, but I can't bring myself to. That's why I continue to talk. 僕はだ、86。心強いより何よりも、お前が一緒にいると楽しい。私もです。相鉄様。Hachiroku says, but there's some pain in her voice. 相鉄様と一緒にいると、私は心が弾み、とても幸せを感じるのです。幸せな声には聞こえんが。だって、私は。ああ。I figured as much. We both keep returning to the same place. We touch our wounds, feel pain, and then cower away. 事故がなければ、僕たちは出会わなかったのだ。Just earlier, I learned from this fact, accompanied by fear. 出会わなければ、僕はお前を知り得なかった。事故と過去と、これほどまでには向き合えなかった。However, I feel that's a blessing now. I think I can figure out the intention behind Taito adopting us both. だからといって、すぐに割り切れるわけでもない。答えをポンと、お前に差し出してやれるでもない。はい。Hachiroku's back relaxes. He's so small and soft. Her warmth gives me courage. 傷は痛むし、罪悪感は拭えはしない。それでも、僕は、お前と出会えて、幸せなのだ。So simple, and because of that, I refuse to see it. When I face it head on, the shadows of the past seem to retreat. 相鉄様も、なのですか？ああ、僕もだ。無論、そこには、過去も何も、全く関係してこない。Feel it from my back. Hachiroku nods and understands what I mean. 出会ってずっと、この瞬間も、86と一緒にいて、共に懸命に頑張ることが、僕は幸せでとても楽しい。私もです、相鉄様。ならば僕らは、お互いの役に立っている。I feel that's enough. Just having that is enough. 周りに認められるなら、誰かの役に立つのなら、動機がたとえエゴでも欲でも、それは幸いに変わるのだ。はい。8620の修復のことも。だから、ポーレットたち、みんなに測ってもらおう。あ、さようですね。考えてみれば、それが当然のことなのですね。うん。I feel her laughing behind me, happily, yet a bit lonely. あの子はもう、私の8620ではなく、お人よの8620になったのですから。だな。だが同時に、お前の8620でもある。それは変わらぬ。決して
変わり得ぬことだ。 I feel a pulse. It's mine. It can't belong to Hachiroku after all. This pulsing heartbeat feels that my beat is shared with Hachiroku. 僕もお前を。 Bro. You're lucky. Someone, by someone, it may simply be the desire to possess. That itself is greed and egotistical, very obvious in raw one. 86。僕は I expose my emotions. I think I can do so with Hachiroku. 僕にはお前が必要だ。 Not logic, not out of benefit. It's purely out of emotion. If I were to lose Hachiroku, I'd revert back to my old self. だから86。これからも僕のそばにいてくれ。はい。相鉄様。私こそ。それこそ。私の望みです。 Her voice shakes. She's partially crying. ずっとあなたのおそばに。私が壊れる。その日まで。ならば86。そうしよう。はい。相鉄様。 Feels natural to do so. So I turn around in the bathtub. And I embrace Hachiroku, almost smothering her. Sounds so happy. Hachiroku goes limp in my arms. But in the next instant, her body jerks and tenses up. あれ？どうした86。 The bathtub is colored red. Initially, I think I'm bleeding, but then I realize I don't feel any pain. あれ？私、これ、なんでしょう。お前かこれは。はい、おそらくは、なんでしょう。違和感と言えばいいのか。少し待て。 We are at the Tororu bathhouse. That's the silver lining in this. ご主人申し訳ない。すぐに来てくれ。なんね大声で。86に異変が起きたのだ。Past the sliding door, the owner of the bathhouse starts to move frantically. I should let her take care of things. No, but before I do, 86。 I embrace her firmly one more time, so that the heat of Hachiroku is not lost. If she's worried, I hope that helped a little. Damn. Why is she bleeding? What? Keep going a little more? Hey, listen. It's almost been 4 hours. 大枠の歪みとは、そうか。そこまでのことなのか。 So, okay, hang on a minute. Okay, I'll keep going then. So, the distortion of the frame, I still don't get it. This is Hachiroku's review after doing a thorough scan. The details show some grave information. 線路が分断されてしまってることが鉄道に関するすべてのことを難しくしちゃうんです。Yeah, for 25. ああ。 If it's operating only within the Unoi line, the load on 8620 would be minimized. If we try to play it by ear, it'll last only 2 more years. It's possible to use it until it's beyond repair. 小倉まで
8620を連れてはいけんのだな。どうしてばい？客車みたいにトレーラーで運べば済む話とよ。Nagi brings up a very simple question, but that simpleness shows that she did not fully understand Hachiroku's review. 8620の台枠は板台枠。25ミリの圧延鋼板の縦幅。つまり、高さによって強度を取るという構造です。Ani, two long frames of rolled steel with a thickness of 25 millimeters are placed in parallel between the plate frames. Between the plate frames are cross struts and an expansion chamber, which connect to the steel plates. Hatadoku explains the structure of the plate frames with the blueprints, but Nagi... I want, no need to be dominated by an anime loli. But Nagi probably didn't quite understand. Thanks for the 25. I want, no need to be dominated by... Okay. 屋根の修理などに使うはしごの、そのはしごの2本柱を厚く縦幅のある鋼板と考えると分かりよいかもしれません。Yeah, I guess. Hatadoku simplifies things. But even then, Nagi still has her head turned to the side in confusion. あんまりわかりよくなかったよ。だよね。です。Ah, Fukami too. There may be others who don't understand. I try to think of a way to simplify it further. これを見てくれ。I borrowed two remote controls from Paulette, and then I placed them on the long end of the desk. One more hour, yes. The remotes are laid down in parallel, and I placed 3 batteries in between them to resemble a ladder. 板台枠というのは、まあ、こんなようなものだ。この上に車体が乗ると考えてくれ。The passenger car can be the tissue box in this case. When I place the blocks on top, the remotes don't move at all. 電池を横板と考えてくれ。垂直に並列した板同士が横板によっても支えられ、この構造が重さを支える。Having visual aid must have helped. Nagi and Fukami finally nod in understanding. しかし、台枠が歪んでしまうというのは、つまり、こういうことなのだ。I turned the parallel remotes into a V shape. They probably figured it out, but just in case I added a few more pieces of information. 台枠の歪みは、鋼板の自重をも負荷へと変えてしまう。横板である電池は、その負荷を支えようと頑張るが、もし負荷が限界を越しちゃったら。当然、こうなる。I let go. With no supports, the remotes get crushed under the tissue box. 極端で大雑把な例えではあるが、8620が今抱えている問題は、このようなものだ。Nagi and Fukami nod meekly as Hachidoku resumes her explanation. 現状、台枠の歪みはまだ致命的なものではありません。縦揺れが軽微であれば、営業運転にも耐えられます。だからトレーラーで運べんと？正解だ。トレーラー移送では振動を回避できんし、振動は台枠の歪みを致命的なものへ追いやりかねん。それなら、
8620はどうなるですか？ Well, this is the only two options. Either we try to fix it, or we decommission it. さて、そこだ。I feel everyone's staring at me. Hibiki and Fukami look worried. Paulette and Reverend Akai look calm, but they will judge me for what I'm about to say. 現状のまま営業運転を強行するという道については完全に閉ざしてしまいたいと考えている。妥当な判断だと思います。補正をどれほど頑張っても、線路上の異物を完全に根絶できる保証はありませんから。ですね。異物や異常が大枠破損に、ひいては事故につながるリスクが現状では高すぎます。The two people who know the most about railways are in agreement. I hear no objections. ので、僕としては何とか修復をできないかと考えている。Hibiki and Nagi not in agreement. However, that's the only reaction I get. Everyone else is awfully quiet. They're simply sitting in silence. 美濃笠さん、I feel like one of them is quiet for an entirely different reason. He's been reading the materials Hachidoku prepared this whole time. I put my hopes into that. いかがでしょうか。お人よで8620の修復を行える可能性は。板大枠いう代物は、キツかカーブの時など、たむことを前提の設計ばされておられますな。さようです。仙台車で吸収しきれぬ横への力は、大枠自体がたわむことで吸収します。こん素材は、ありふれたもんじゃなかとです。製鉄レベルからの特注ば、必要となられる気がします。やはり、さようなこととなりますか。板大枠は、当時から品質の安定が難しかったそうで、蹄鉄末期には、ほとんどが棒大枠に取って代わられてたんです。It seems my surprise at how Hachidoku anticipated that is obvious from my expression. Paulette mentioned that tidbit to supplement my ignorance. その場合、いかほどのお見積もりとなりますでしょうか。どう考えても、単位ば奥になりますでしょうな。さようですか。Hachidoku simply nods at that, but finding hundreds of million is no easy task. Yeah, you're already hundreds of million in debt, so ならば、 I can't find the words to continue. Old man Minokasa brought forth a glimmer of hope, but now I feel crushed under the weight of it. ならば、どなたか大枠回収に関する案を、良い考えをお持ちの方は。 Yeah, I've got an idea, but you know, you're gonna have to replace the entire train. Ever since we discovered the problem, Hachidoku and I have tried to come up with something, but to no avail. No matter how long I wait, no one suggests anything. 大枠回収に関しての案じゃないんですけど。A reluctant voice. Paulette raises her pale hand with a bit of difficulty. 事前っていうか、どうしてもダメな時には、8620、生体保存するのはどうかって思います。生体保存って何ばい？ Perhaps Hachidoku does not want to explain it. Her lips move sluggishly.
A little while later, Verena begins talking, though in a way even slower than usual. 列車を動かさない状態で保存することですよ。飾り物の記念品にして大事にしてあげることです。ああ。Makota's call out weighs down the atmosphere of the entire room. 石像機関庫ば、例えば SL 記念館みたいにして、バーベキュー列車と8620とで名物2つにしようと。幸い、機関車変更による混乱はほとんど起きてません。キハ07牽引のアンケートも満足度すごく高かったですし。バーベキュー列車は客車が主役と、観光客さんの多くは理解してくださっているわけか。I feel happy and thankful for that, although at the same time I feel a little regret. There's no doubt that Kia 7 is an attractive train, but 8620 was to be the star of Ohitoyo's tourism. 満足度が高かったんはお客さんたちポジションば取り合ったからとよ。響。Stern tone, unlike Hibiki, and he's not even trying to hide a Kumamoto dialect. When Hibiki acts emotional, he reminds me of a mother cat protecting her young. 木崎先輩が教えてくれたと。自分がやった選択を間違ってないと思うため、人は判断ば補正すったい。深見ちゃん、どうやんかこつね。お客さん、機関車変更どうしようもないから本当は不満でも自分を納得させたって意味と思う。なるほど。わざわざお人よまで来てバーベキュー列車ば乗って。そう、それで残念だったって思って帰るのすごく嫌だって思うの。私だったら。それは、そうした補正は多少はあるかもしれませんけれど。バーベキュー列車は86あってのもんたい。Hibiki makes a few inputs on her tablet. Some videos start playing back on the screen. これは。嘘。もう12万再生って。嘘じゃなことよ。アップロードして半月もせんで、もう12万再生たい。Yeah, I wish I had that many views on my visual novel. Never mind. 相鉄様? Hatsudoku looks at me questioningly. I use my line of sight to guide her to Hibiki's tablet. 大雑把に言えば、12万人がネットを通じて僕らの動画を見てくれたということだ。私たちの動画をそんなにも多くの方々が。 Yeah, I wish that many people watched me. I mean, a video of us, a promotional video of 8620's barbecue train. Hibiki's friend, who works part-times, semi-professionally filming wedding ceremonies at Kumamoto, made this. The sound of steam spinning the driving wheel. The coals are burning bright red inside the furnace. Scene then changes to the fire of the stove, and the oil from the meat drips down. Next, we see smiles. Hibiki and even I are grinning. Hatadoku's bright smile that reminds me of the sun, a pure and innocent smile, shines upon us. こん動画ば見た人は、運転台通信ば読んだ人は、絶対86と一緒のバーベキュー列車に乗りたくて。それは、そうだと思います。Vicky gasps. Paulette's voice is straining. 私だって、8620が走ってくれれば。けど、それは無理だから。だから。無理じゃなか。あの子ば絶対に直せるけ。ね、ニーニー。 Hibiki says desperately, pleading. She looks at me in a way I've never seen before. I want to agree. I really do. However, 8620 cannot even be towed right away.
I can't say yes to her. 僕は Can't answer. I just can't. If I did answer, it might move 8620's destiny in a direction I don't want it to go. 腹ば、すきましたな。Old man Munokasa's voice cuts through the tension, a rolling voice that interrupts the heavy atmosphere enveloping us. 少し早かとですが、お昼、どげんでしょうかね。お待たせしましたです。買ってきたばなあ、すまんな。One group stayed in the rail shop, while another went out. We didn't quite intended to be that way, but it was split into the group who gave up on repairing 8620 and the one who didn't. 兄さん何食べると？何でもいいぞ。余ったもので。じゃあ、ひび姉ちゃんからわい。ありがとう。それじゃあ、このオムライスいい？よかばいよかばい。Nagi's attitude makes it feel like she's treating us, though I'm footing the bill. 深見ちゃんは何にすると？どうしよっかな。おにぎりもいいし、サンドイッチも。なら、残った方をうちが取るとや。で、一個ずつ解雇するばい。ありがとう。そうしよう。 Fukami picks the sandwich set, and Nagi takes the rice bowl platter. The last thing left is the spaghetti Napolitano. I wasn't particularly hungry, but I suppose it's fine. どこでお食べになられるのですか？ I feel awkward staying at the rail shop, so I start walking away. ここからだと、お人よ上司の公園か？それなら、斡旋所で落ち着いて食べませんか？です。お昼休憩、時間、たくさんになりました。ですし。斡旋所だったらお茶入るばい。飲み物買わんかったらよかったばい。だね。ちょっともったいなかった。構わんさ、ジュース代くらい。I accept Fukami's suggestion. The dock's a bit of a walk, but the strong breeze from the river washes my face. 鮭とおかかと明太ばい。深見ちゃん何が欲しかと？なぎちゃん先取って。どれでもいいよ。じゃあ、ハムとトマトのもらうばい。私は、おかか。よかばいよかばい。 God damn it. 私は、おかか。いい？ While those two are eager to eat, I still don't hear the crunching sound of coal next to me. I glance over to Hachidoku, who's still motionless, a lunchbox filled of coal on her lap. どうした、八六？食べんのか？生態保存のご提案。宗哲様はいかがお考えになられましたか？ That direct question, I give a direct answer. 最悪の場合、どうしても修復できぬ時には、最悪の中の最善であるかとは、正直思った。生態保存して、8620を諦めますか？いや、諦めぬ。諦めるという選択こそが最悪中の最悪だ。I say what's on my mind, but Hachidoku looks confused. 生態保存をしながら回収に望みをかけるのですか？ともかく資金だ。
資金があればより広範な選択も行い得る。A powerless sigh. 枕様のおっしゃられていた SL 記念館が集客の役に立つとお考えですか？ I think the funds of the railway museum will aid the steam locomotive museum will aid in the funding of fixing the train. 立つさ。それであれば、形は多少変わっても、8620とバーベキュー列車の2枚看板を下ろさずに済む。それは、Hachinoku slowly looks up to me, like with her voice. I sense powerlessness in her eyes. それは、相鉄様。かなり難しいお話なのではないか、と存じます。Everything about Hachinoku feels heavy. Because what she says is so convincing, I can't help but ask. なぜだ？以前にもお話ししたことがございますが、私は国産初の量産蒸気機関車です。うん。聞いているし、本でも読んだ。日の本の鉄路に8620の。消え見えざるはなし。それこそが私たち姉妹の最大の誇りでございました。うん。逆に申しますと、8620系は日の本全土どこでも見ることができる機関車であったのです。Universal, and therefore common. I remember that line in the book. Because it's extremely fit for mass production. It means there isn't anything special about it. トップナンバー機である8620のアドバンテージは、丁寧に丁寧に作られたがゆえの乗り味の良さです。乗ってこそのアドバンテージだな。それは生態保存では完全に失われてしまう。止まってしまったトップナンバー機と686機の妹たちとには取り立てての際はございません。Saying it that way, I have no choice but to agree. The fact that this is the top number model probably has little value to the majority of tourists. SL は走ってこそです。Hatadoku continues on, quite knowing that what she says will paint her further into the corner. バーベキュー列車にも音や熱や煙たささえ大きく寄与していたかと私は思っております。それは僕も完全に同感だ。Preserving the train won't contribute to tourism, but I don't have a method to fix the frame either. I feel boxed in with no way out. ああ、よかった。22も86も待っとってくれたと。A carefree voice. I'm finally able to exhale. Hibiki is coming toward me while wiping her hands on a handkerchief. She must have been in the bathroom. ん? Hibiki's line of sight goes to Nagi and Fukami. And perhaps my conversation with Hachidoku interrupted them. They frantically resume eating. よかったね、かえっこ。ね、22。私たちもかえっこせ。A suggestion without a care in the world. The moment she asks, my shoulders suddenly relax, making me realize how tense I just was. 帰ると言ってもどうやってだ。オムライスとスパゲティだぞ。そんな、こうして。Hibiki cuts her omurice in half with her plastic spoon. 半分取って。で、22の。それだ! Ain't no way he came up with a solution because he saw Hibiki split the omurice in half. すまんが
食事は中断してくれ。すぐ検討をしたいのだ。I'm already standing up. Hachiroku has quickly folded up her lunchbox and is now leaning on me. ちょっと待ってニーニー、それってどれ何？かえっこですか？うん。かえっこだ。Okay, I wasn't gonna say this before, but this is a suggestion that I thought about too. Because 8620 is the first mass-produced train, why don't they just take the frame of an existing one and swap it with the broken one? I tell her that, but Paulette doesn't look too happy. なるほど。生体であれば。はい。大枠の歪みは問題となりませんから。Reverend Akai brushes away the worry she may have had. Paulette. But Paulette's still frowning, even after hearing that. かえっこ。すみません。少し意味が。ああ、すまん。その点だったか。Because she usually talks so fluently, I thought her understanding of Japanese was the same as mine. かえっことは交換をするという意味だ。つまり、ああ、鳥かえっこのかえっこですか。理解できました。はあ Her understanding starts a chain reaction. Paulette's expression brightens up. そうか、そうですよね。すでに生体保存してる子からなら。Yeah, that's what I'm saying. Just take another model, take another 8620 frame and just put it onto Hachiroku's one. The first Hachiroku. うん。大枠だけでももう一度走らせてやりたいと。そう思ってくれるマイテツさんを見つけられれば。だからそれって何ってば。ああ、すまん。少し説明が足りなかったな。Paulette and Reverend Akai both approve of it at the baseline. The relief lifts the weight off my shoulders and expands my vision. 86が話した通り、86には同系機、同じ8620系の姉妹がたくさんいたわけだ。うん。86を除いて686機。おそらくだが、その中には生体保存をされているものもあるだろう。その子とかえっこ？そうできればと考えている。条件の合うような機体がもしもあればだが。結構あります。86系の保存者。Well, technically, Paulette is more important story-wise. Yeah, but like, Paulette doesn't have a lolly body. So, it looks weird. Paulette is glaring at the display. 28651、48640、48674、48696、 69. 58623。58623。A cheer. Hachiroku almost dances with joy. 理想的です。58623は日の本車両製造で作られた第1号機。オリジナルの再現度が極めて高い子です。日の本車両製造？鉄道車両メーカーです。私の妹たちは帝国、日立、川崎、総合、様々なメーカーで作られたのです。どうしていろんなメーカーって？ Isn't it similar to
DLEE what? 86は鉄道黄金期に咲いた傑作量産機だからです。一メーカーでは製造がとても追いつかなかった。That's why they were subcontracted. The Luke base B body. Oh, yeah. But no, because the Luke is a guy. Afterward, each manufacturer started to get more originality and customize it their own way. しかし各メーカーともその1号機はオリジナル、トップナンバー機にできる限り忠実に寄せて製造をしました。That was cursed, that's what I meant. Well, it was cursed because it was Diluc. Judging from her tone, Hachiroku looks to be reminiscing. She sounds so proud of it. そうでなければ納品基準を満たさなかった。そうした時代が鉄道にも確かにあったのです。つまり、その58なんだ。How could you forget? It's Go Hachiroku Nissan. 58623です。相鉄様。直接の面識はありませんが、四国を走った妹です。Hachiroku must have constantly worried about her sisters through the sympathetic connection they shared. Her eyes look to the past with a soft glow. その大枠は原型をとどめていてくれるなら最低限の調整で8620に完走できるかもしれないのです。それってすごくない？すごいです。すごいんですよ、相鉄くん。これ、すごい、可能性きっと高いです。Her blue eyes glitter with excitement and hope. 58623は日の本車両製造の本社、名古屋で生態保存されています。本社？まだ会社が存続しているのですか？はい、電車部門だけを存続させて今もですから。電車ならば、アキ様、毛利の姫様と。広島毛利電鉄日の本車両製造の大株主って載ってます。How convenient. ならば、アキ様に相談すれば。何のつてもないよりもちろんですけど。She takes a breath. Paulette's eyes regain her usual composure. Her way of talking also returns to normal. Her normal cautious way. これ結構微妙な話題なんだって思います。咲様にしても記念すべき自社1号車両ですから。Oh. ああ、そうか。そうだよな。Unlike Hachiroku now, back when we first met, if I had said something about trading the frame of another train to 8620, she'd have given me the death stare. ですから交渉。ひとまずは私に預けてもらえますか？そうしてもらえればありがたい。僕には、マ鉄の心の機微はおそらくわからん。そんなことないです。そんなことないですよ。絶対。Paulette stares at Hachiroku for a while before turning to me. 86ちゃんや相鉄くんの力が必要な時は頼りますから。なあ、そうしてくれ。僕の力なら全て尽くそう。私もです。何なりとお申し付けください。はい、そうさせてもらいます。Paulette nods deeply. Her lowered head remains at an awkward angle. こう言ったら失礼かもしれませんけど、86ちゃん少し変わりましたか？レイナもびっくりしたですよ。
ちょっと前まで物忘ればっかり。レイ本当のことですから。Hachinoku accepts Reina's innocence gently. 私は取り戻したのです。本来の私を相鉄様に取り戻させていただいたのです。I don't know, I think confronting your trauma is what brought it back. 何かあったと？はい、ございました。Hachinoku proudly answers Hibiki's overeager question. つい先日、トロル湯のおばあ様に、確か、シーリングとおっしゃっていたな。シ Excuse me? Paulette turns bright red and faces down. I feel as if Reverend Akai has also turned away from me. シーリングって何ですか？ Paulette, Raina, now interested, asks about it, but neither Paulette or Reverend Akai answer. Left without a choice, I answer her exactly how I heard it. レイルロードとマスターとの信頼関係が深まると、封印されていた機能が解放されるとのことだ。Bro. はい、そうなんですか？レイナ、それはその機能は女性マスターだと解放されないものなの。ああ。That's understandable. Hachiroku's previous master was engineer Koyomi. I found it doubtful that her relation with Hachiroku was less profound than mine. なんだ、そうなんですね。Yeah, but how does that work? Reina lets out a relieved sigh. So basically, they can have sexual intercourse, yes. But how does the body react dependent on the gender of the engineer? But in exchange, Hibiki and Fukami's face start to turn red. なんだ、どうした？別に、なんでも。その機能、相鉄さん、もう、試したですか？ Dense? Very. いや、必要ないなら使わぬままで構わぬ機能と、トロル湯のご主人の説明もそれだけであった。ん？ I think that was just an excuse. Why is this? Hibiki and Paulette both seem to be putting Fukami as if patting Fukami as if to say a job well done. Reverend Akai appears to be holding back his laughter. Even old man Minakasa is grinning. 兄さん、なんでじいちゃんたち笑いよと？まるでわからん。I don't know why Nagi asked the densest person in the room. とにかくですね。おお。 Paulette smacks her own cheeks with her hands, even denser than Reina. She's always had pale skin, but that just caused a red welt, the shape of her hand to appear on her face. まずは8620を大枠をきっと入手してもう一度走れるようにしてあげましょう。うん。相鉄様、お隣失礼してよろしいでしょうか？無論だ。I nod to her, and Hachiroku climbs into my bed. Unlike her usual position by my feet, she comes face to face with me this time. すみません。少しお話をしたかったもので。僕もだ。今日はいろいろと大きく動いたからな。大きく。誠にさようですね。Yeah, I think
I think Sotetsu just found out what sex was. Hachinoku nods lightly, and the fragrance from her tickles my nose. It seems like the smell of her shampoo, but I get the feeling it is just Hachinoku's smell. 大枠、交換いただけるのですね。ああ、ありがたいな。ご快諾を喜んでまでいただけて。The ones who were preserving... I was hoping not to say this. 58623, there you go, were the volunteer mechanics of the steam locomotive department of Hinomoto passenger car. Why can't I hear her? Why can't I? Bro. The development had been purged, but they supported it until the very end. こいつがもう一度走れるのならか。SL に関わる者は皆そのように思うのかもな。相鉄様もですか？だな。多分すでに僕もだ。I am one of them now. Deep down, I want to become even more involved. 8620に寿命が来たなら、たとえ動輪一組だけでも、他の車両の一部としても、走ってほしいと願うだろうさ。Thanks for the hydrate. さようですか。Hachinoku smiles. A sweet smell tickles my nose again. And the stretch. I have the urge to do so I reach out to her and slide my fingers down her silky hair. She soothingly closes her eyes, and Hachinoku says this in a very gentle way. たくさんの願いを受け取って、きっとあの子はまた走れるようになりますね。そうするさ。そのためだったら何でもしよう。それこそが今、僕の一番強い願いだ。もう、あの子のことが一番ですか。Hachinoku pouts by puffing up her cheeks. I poke both to deflate them. ああ、一番だ。お前ともつながっていることだからな。It would be traumatizing if Hachinoku broke and died after the first time. Okay, that's why he has to use her maintenance body. A relaxed smile, but then it suddenly vanishes without a trace. けれど、やはり大きなお金がかかるのですね。ああ、そこまでを秋様に頼るわけにもいかんしな。We have to transport and exchange the frames of 8620 and 58623. I meant Raillords also have a lifespan. I mean, yeah. We'll be responsible for all costs involved, or rather, the Ohitoyo Railway Company. ポーレット様、お人よ鉄道に市の補助金を申請するとおっしゃってましたが。Raillords live longer than the engineers. うん。市長を辞任する覚悟だろうな。そうしなければ、公私混同の批判を免れられんから。As long as you maintain the train. 辞任なさって、お人よ鉄道の社長に5000年を？大枠改修の件がどう転んでもいいように、道筋はいろいろとつけておいたとのことだった。Hachinoku opens her mouth in surprise. It is... I mean, Hachinoku is 86, so Hachinoku's eyes don't seem to look at Paulette with as much care as they do 8620 or me.
wouldn't it be ideal if you passed away the same time as your significant other? I mean, yeah. レイナの回収だけでなく、政治工作もしっかりやってくれていたらしいぞ。But like, unless you destroy the train as soon as you die, I don't know how you'd be able to. She plans on making an anti-factories senior assemblyman the next mayor to solidify their positions. アクシデントがないのなら、階段を一段ずつ踏めるなら、ポーレットは、あるいはマクラネーより有能かもしれん。本当にさようですね。Tone filled with heat, a deep agreement, as if to hear her own voice. たくさんの方たちが、有能で素敵な方たちが、あの子に力を与えてくださいます。Hachidoku's eyes look straight at me. I don't know why, but looking at her makes my heart beat faster. その筆頭が僕なわけだな。さようです。相鉄様こそ、その筆頭で、中心です。I only said that jokingly, but she responded to me with a straight face. But I don't intend to play it off, because Hachidoku's eyes demand that of me. お前にそう思ってもらえるなら光栄だ。私もですよ。相鉄様のそのお言葉が、とても誇らしく、嬉しいのです。As I continue to brush her hair with my hand, she moves her head closer to me. The way she seems to beg for attention makes her all the more adorable and lovely. ですが、それだけに、私、不安も感じるのです。不安か。どのような。これほどに幸せな巡り合わせは、きっといつまでも続きはしないと思えてしまって。そんなことを。I'm about to tell her there's no point in worrying about that, but I stop myself. Someone like me who lives completely in the present is incapable of thinking in terms of the future. いや、そうだな。僕もその方が安心だ。相鉄様が安心ですか？うん。Time passes differently for Hachidoku than it does for me. Even after my life ends, Hachidoku will continue to move. I told you. 僕は目先のことしか見えん。そう生きてきたし、これからもきっとそう生きる。はい。だから未来をお前が見てくれるなら安心だ。僕は思い切り目先だけ、一瞬だけを見つめられるから。Her sigh seems to be out of relief or agreement, but there's a tinge of sadness in it too. 考えておけとおっしゃいますか？この幸せが終わった先を。命令ではない。ただの願いさ。When I pass away, I would never wish for us to die together. What I wish for 8620 is also what I wish for Hachidoku. お前と過ごす時間をより幸せなものとするためにも、僕はこの一瞬だけを見つめたいのだ。甘えっ子のマスターですね、相鉄様は。I think this is the first time I've been evaluated as a spoiled child. I see. So that's what this is. Am I being spoiled by Hachidoku? 願い、頼ることが甘えなら、そうだな。僕は思い切りお前に甘えたい。はい。どうぞお甘えください。いくらでも。Hachidoku embraces me with her tiny thin body, and yet she softly envelops me. それがどれほど切ないことでも、あなたのために
私は未来を思いましょう。ならば僕は幸せな今をお前と重ね続けよう。I hug Hachidoku back. Our foreheads touch and we kiss. I was waiting for it. For each and every moment, we make as many memories as we can. Maitetsu. The bright sun makes my mind draw a blank. The intake and exhaust of Hachidoku's sounds. Wait. The intake and exhaust of Hachidoku sounds like her breathing in her sleep. And being affected by it, reality begins to set in. のどかなものだ。Is I spend 25, it goes to the 4-hour mark, right? Yes. Yes, it does. Hachiroku and I are still in bed, a narrow feeling of omnipotence, as if this is our only world. I push on her soft cheek, and Hachiroku turns over in a slightly annoyed fashion. Her actions seem so human, it raises a few doubts inside of me. What should I type? I don't know. Why was she made in this image? All of her functions are made in the image of a human being. Perhaps they gives me peace, but it also raises some worry. The more they are made to look human, the more cruelly the differences stick out. And if they had the features but no body like Na'vi, I'd never harbor emotions for them. Okay, we get it, you want to fuck the robot. The time before she ceases functions, and my lifespan, just thinking of that future makes me... I get out of bed, careful not to wake up Hachidoku. But Hachidoku's eyelids slowly rise. A dazed look, her focus finally returns and she smiles. おはようございます、相鉄様。よく眠れたようだな。Hair is disheveled a little. I comb it with my fingers and Hachidoku closes her eyes soothingly. Innocent, lovely. I want to protect her. While harboring those feelings, a sort of pain and worry vividly rises within me. いよいよ今日が決戦だな。I need to turn this anxiety into something productive. I need to do my best so that I can create a world Hachidoku can live in, happily and... 決戦。 She blinks to shake off her drowsiness, and then looks straight into my eyes. さようですね。今日の議会であの子の、いえ、お人よそのものの未来が決定される。事実上、そうなるな。The Ohitoyo Municipal Assembly will be holding a vote on the supplementary budget. ポーレット様の予算案、皆様のご理解をいただけますよね。それは今日の質疑応答次第だろう。When I hear her worried voice, it makes me want to unconditionally cheer her up. But words also affect me. That's why I try to be mindful of what I say. エアクラ工場を誘致推進派にしても、ここが鮮度だ。こちらの弱みを徹底的についてくるだろう。弱みですか。費用の問題。大枠交換で新たな不具合が出る危険。キハ07の観光、日曜併用に、わずかながら苦情の声もある。はい。
I tell her exactly what the situation is like. This is how I organize my thoughts. エアクラ工場誘致反対派の議員は固まっているが、過半数には及んでいない。自主投票の会派もある。ご理解をいただけなければ、最悪の場合、逆転を許してしまう危険もあるのですか？なあ、鉄道での進行が否定されれば、他に手はない。流れは一気に、エアクラ工場誘致待望へと傾くだろう。Hatsudoku closes her lips tightly. She slowly tightens her hands into fists. ご理解をいただくのではなく、私たちで勝ち得なければならないのですね。そうだな。That's a good face of her. She is just the right amount of tension, and I sense no fear. そうするための準備もしてきた。ポーレットはもちろん、マクラネーも響きも。よかった。もう起きとるね。響か、入ってくれ。In the next moment, Hachiroku panics and starts straightening out her hair and clothes. 私、身支度を整えてまいります。Hachiroku runs out of the room with her change of clothes as Hibiki comes in. Hibiki's already dressed and carrying her sketchbook. なあ、僕もいつまでも寝巻きではいかんな。着替えるんなら外で待っとるけ。Damn, he's just gonna change it, man. 兄弟で照れるようなことでもなかろう。それに、今日のこの日の時間は貴重だ。Yeah, it's fine, Hibiki. It'll be more beneficial for your, when your route comes up. うん。Hibiki stops as she's about to walk away. I try to be considerate of Hibiki by turning around before changing my clothes. それでどうした？うん。これ頼まれてたやつ。どれ？ Hibiki takes out a board from in between her sketchbook pages. It's for the hearing today. I hurry up and get changed to see it. ああ、うん。さすがだな。見やすくて良い出来のフリップだ。There's a map on the front that I don't recognize. これは？うん。フリップの準備ばしてたら、ねえねえが、資料くれて役に立つかもしれんけんって。I want an anime, hentai, petanko, flat-chested, lowly to urinate on me, mark me, dominate me, own me, suck my blood like a vampire, have lust like a succubus who can't get enough, and for her to keep thrusting and pushing on top of me for all of eternity. Shut the fuck up! What the fuck is wrong with you? Why is that? Fuck off. 枕ネーガか。木崎先輩も参考人に呼ばれるみたいやけん。そうか。なるほどな。向こうも、やはり本気だな。For today's hearing, I'll also attend as a reference to answer the anti-factory budget committee's questions. I used all the letter characters I could. I maxed it out. Okay. In other words, it's a supportive speech. But as long as I am a reference, other committee members will question me. ポーレットからも忠告はされている。今日ばかりは、事前通告のない質問もあるかもしれぬと。The head assemblyman of the city council is known to be a flexible person. He may allow those questions to stimulate debate so that we can accurately decide what's best for Ohitoyo's future. どんな切り口で攻め込まれるかわからんからな。枕ネーが預けてくれるものならば心強い。The moment I say that, Hibiki pouts. 私のフリップば心強くなかった？まさかそんなことは。なあ、いや、礼を言うのが遅れたな。
I bow. It just happened spontaneously. 本当に感謝している。フリップのことだけでなく、僕らにこれほどまでに力を貸してくれていることに。なに今さら、そんなやめてよ、ニーニいや、しかし、当初、お前はエアクラ工場誘致に賛成していただろう？ The people who watch your VOD channel must be like, what the fuck is going on? Well, thankfully, most of the people who are watching my VOD channel are only watching Amazing Grace. Only like a few of them are watching Maitetsu. それは、まあ。もしもそのまま、考えを変えないままでいたのなら。I feel afraid. Hibiki's talents with drawing up advertisements is top-notch. Not only do we lose that, but a helping of the other side would have effectively erased our voices. Let me copy what I said. Do it in an Amazing Grace video. You already did last stream, alright? It was just shorter. 考えなんて変えてなかと？それはどういう？お人用に一番よかかと思う言葉手伝うとるだけ。はあ。木崎先輩も私と同じ。ただ一番よかと思う手段ば違うとるだけで。Which one was worse in your opinion? This one. What do you think? Now that I think about it, that's true. With the signboard, drawing, and the illustrated map, what Hibiki and Kisaki have done up to this point are proof of that. ならば宝生妃にも、鉄道による振興がエアクラ工場誘致より優れていると思ってもらえれば。Hibiki gives a wholehearted nod. She looks at me with determined eyes. そしたらきっと先輩も力になってくれるとよ。いいな。それもまた実に心強かろう。We can change people's mindsets. This isn't a debate between friend and foe. There's a competition in finding the best solution for making a better Ohitoyo. そうするためにもできる限りを尽くさねばな。枕姉は明日か？今日はクラバ任せて傍聴に行くって。そうか。ならば追加資料についてレクチャーを受けることもできるか。Hibiki's eyes widen, surprised, but also having a bit of fun. A little bit of fun. ニーニ、ちょっと変わったと？ Yeah, that's what happens when you fuck a train girl. What? おう。Also, what happens when you've, I wouldn't say solved, but actually talked about his trauma. I realized it when it's pointed out to me. That's true. 以前の僕なら土壇場であがきはしなかったかもな。これまでの積み重ねを信じるのみだと、そう考えて。What Triangle Pussy does to a motherfucker. However, I have no time to spare right now. Even if it's makeshift. Even if it's shattering knowledge. I'll do everything available to me. I'll use everything available to me. Precisely because I believe this will create a better future for Ohitoyo. And because I want Hachidoku to live in that better town. You should clip that? I don't think I should. This is the problem.